Hi, hello friends. Welcome to our channel PR Jobs Info, PR Academy. Guys, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు 11:30కి లైవ్ క్లాస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ లైవ్లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనండి. ఈ లైవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే ఇందులో ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రతిరోజు జరిగే ఈ 11 to 11:30కి, సో ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే ఎండోమెంట్ లైవ్ చాలా లేట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు లేట్గా పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరూ ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ నుంచి దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో మన దగ్గర ఉండే ప్రతి ఒక్క కోర్స్ కూడా 50% ఆఫర్లో దొరుకుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని త్వరగా యూజ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 3 of the following statements pertaining to non-biodegradable plastics indicate their implications on animals, plants and our surroundings. Choose the odd one out. జీవాధోకరణం చెందని ప్లాస్టిక్లకు సంబంధించిన ఈ క్రింది 3 ప్రకటనలు జంతువులు, మొక్కలు మరియు మన పరిసరాలపై వాటి ప్రభావాలను సూచిస్తాయి. వాటిలో భిన్నమైన దాన్ని ఎంచుకోండి. సో ఆప్షన్ ఏ, చోక్ ద డ్రైన్స్, అండ్ ఆప్షన్ బి, రెడ్యూస్ ద ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్, అండ్ ఆప్షన్ సి, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఆర్ డ్యూరబుల్ క్యారీ బ్యాగ్స్, అండ్ ఆప్షన్ డి, క్యాన్ ప్రూవ్ ఫర్టిల్ దెన్ ఈటెన్ బై యానిమల్స్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C, plastic bags are durable carry bags is the right answer. So next question, some effects of large production of biodegradable waste are mentioned below. Choose the incorrect statement. జీవ అధోకరణం చెందే వ్యర్థాల భారీ ఉత్పత్తి యొక్క కొన్ని ప్రభావాలు క్రింద పేర్కొనబడ్డాయి. సో సరికాని స్టేట్మెంట్ని చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ నావెల్, గుడ్ మార్నింగ్ యాంగ్రీ ఏంజల్ బర్డ్, very good. So the correct answer is option D is the right answer. So next question 2, in today scenario, which change seen in human attitude has helped in decreasing the production of non-biodegradable waste to some extent? నేటి దృష్టాంతంలో మానవ వైఖరిలో కనిపించే ఏ మార్పు జీవాధోకరణం చెందని వ్యర్థాల ఉత్పత్తిని కొంతవరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది? Option A, use of plastic in packaging, option B, use and throw attitude, and option C, improvement in lifestyle, and option D, use of jute bags. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి guys. Very good all of you. So the correct answer is option D is the right answer. So next question, select the option which contains only biodegradable substances. జీవాధోకరణం చెందే పదార్థాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్న ఎంపికను ఎంచుకోండి. ఆప్షన్ ఏ, బ్యాటరీస్, పీల్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, స్టీల్, బ్రెడ్, గ్లాస్ మెటల్స్. బి, టెట్రా ప్యాక్ మెటల్స్, లెదర్, స్టీల్, బిస్కెట్స్, ఫ్రూట్స్. C, glass, metals, eggshells, paper, tetra pack. And option D, eggshells, paper, shell biscuits, peels of fruits, vegetables. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి.
Okay, so the correct answer is option D is the right answer. Next, we should refrain from using plastics because. మనం ప్లాస్టిక్లను వాడటం మానేయాలి. ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఏ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఎనేబుల్ టు బ్రేక్ డౌన్ ప్లాస్టిక్స్, ఆప్షన్ బి ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్, అండ్ ఆప్షన్ సి ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ లాంగ్ లాస్టింగ్, అండ్ ఆప్షన్ డి ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ఈజీలీ degraded by insects. Hi, good morning Krishna, good morning Masum. So the correct answer is option A is the right answer. Next, recycling is one of the best methods to decrease the amount of waste generated. Some of its benefits are given below. Which of the following is not an advantage of recycling? Very good. So the correct answer is option C is the right answer. So next question. The first step in the process of managing waste is segregation. Choose the wrong option regarding segregation of waste into different categories. వ్యర్థాలను నిర్వహించే ప్రక్రియలో మొదటి అడుగు వేరు చేయడం. వ్యర్థాలను వివిధ వర్గాలుగా విభజించడానికి సంబంధించి తప్పు ఎంపికను ఎంచుకోండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next, dash can be used for composting. కంపోస్టింగ్ కోసం డాష్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఆప్షన్ ఏ ఈ వ్యర్థాలు, ఆప్షన్ బి కిచెన్ వేస్ట్, అండ్ ఆప్షన్ సి మెడికల్ వేస్ట్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. Okay, so the correct answer is option B. Kitchen waste is the right answer. Okay. Next, a particular locality is focusing on 3 R's: cycle, reuse and reduce to decrease the production of non-biodegradable waste. What will be the correct sequence to follow them? సో ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం 3 Rలపై దృష్టి సారిస్తుంది. రీసైకిల్, రీయూజ్ మరియు రెడ్యూస్. జీవాదోకరణం చెందని వ్యర్థాల ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి వాటిని అనుసరించడానికి సరైన క్రమం ఏంటి? Okay, so the correct answer is option B. Next question. Which of the following practices is least harmful in the conservation of forests and wildlife? Very good. So the correct answer is option D is the right answer. సో గాయస్, మన పిఆర్ అకాడమీలో దీపావళి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క కోర్స్పై 50% ఆఫర్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి కోర్సుని చూసినట్లయితే మీకే తెలుస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డెమో పీడిఎఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. హాయ్ వర్షిని. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని కోర్సుని చూడండి.
సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్? క్రింది ప్రకటనల్లో ఏది సరైంది? ఆప్షన్ ఏ, బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ పెర్సిస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఆప్షన్ బి, ఎంజైమ్స్, బ్యాక్టీరియా ఆర్ అదర్ saprophytes acts on biodegradable substances and they decompose them. And okay, so the correct answer is option B is the right answer. Enzymes, bacteria or other saprophytes acts on biodegradable substances and decompose them is the correct answer. Okay na? Okay, so next question, which of the following wastes cannot be degraded by bacteria or other saprophytes? కింది వ్యర్థాల్లో ఏది బ్యాక్టీరియా లేదా ఇతర సాప్రోఫైట్ల ద్వారా క్షీణించబడదు? So very good. So the correct answer is option D. Plastic is the right answer. Next, how can paper waste be reduced? కాగితం వ్యర్థాలను ఎలా తగ్గించవచ్చు? ఆప్షన్ 1 వచ్చేసి బై డిస్కార్డింగ్, ఆప్షన్ 2 బై రీసైక్లింగ్, సో బై రీయూజింగ్ అండ్ ఆప్షన్ బై బర్నింగ్. So very good. So the correct answer is option A. 2 and 3 only. What are the substances which be broken down by biological processes called? జీవ ప్రక్రియల ద్వారా విచ్ఛిన్నమయ్యే పదార్థాలను ఏమంటారు? జీవ ప్రక్రియల ద్వారా విచ్ఛిన్నమయ్యే పదార్థాలను ఏమంటారు? ఆప్షన్ సి, బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వేస్టెస్? Okay, so the correct answer is option A, composting is the right answer. What is the environmental loss if many trees are cut in a forest to get wood? సో ఒక అడవిలో కలప కోసం
అనేక చెట్లను నరికివేస్తే పర్యావరణానికి కలిగే నష్టం ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option A is the right answer. Next, joint forest management is an example of which of the following? సో ఉమ్మడి అటవీ నిర్వహణ క్రింది వాటిలో దేనికి ఉదాహరణ? సో ఆప్షన్ ఏ participatory approach, and option D single man dominance, and option C political equality, and option D economic equality. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డ్రీమ్. ఓకే మసూమ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Different color dustbins are provided by some municipalities. In some cities and towns, the blue one is used for collecting dash. So correct answer చేయండి అందరూ. సో కొన్ని నగరాల్లో మరియు పట్టణాల్లో కొన్ని మున్సిపాలిటీలు వివిధ రంగుల చెత్తబుట్టలను అందిస్తాయి. సో నీలం రంగు డాష్ను సేకరించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. Very good. So the correct answer is option C is the right answer. Reusable wastes is the right answer. So next, biodegradable plastics are the new industry for export as well as marketing. Some advantages of these plastics are mentioned below. Which option is not an advantage? Very good. So the correct answer is option B, cannot be composted is the right answer. So next question, in which cell should iron be placed in the following table? క్రింది పట్టికలో ఇనుమును ఏ సెల్లో ఉంచాలి? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ డి, సెల్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ నుంచి దీపావళి సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై కూడా 50% ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1499, అండ్ అలాగే ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, అండ్ ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ 750, అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్క కోర్స్ కూడా మీకోసం చేయబడింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని అయితే చూడడం జరిగింది.
Next, which of the following are not considered as biomedical wastes? క్రింది వాటిలో వేటిని జీవ వైద్య శాస్త్రం వ్యర్థాలుగా పరిగణించరు? ఆప్షన్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్స్, ఆప్షన్ బి మెడికల్ వేస్ట్, అండ్ ఆప్షన్ సి యానిమల్ వేస్ట్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఫుడ్ వేస్ట్. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ వేస్ట్? ప్రమాదకర వ్యర్థాలను పారవేయడానికి ఉత్తమ పద్ధతి ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C. Incineration is the right answer. Okay. What does segregation at source mean in terms of non-biodegradable wastes? జీవ అధోకరణం చందని వ్యర్థాల పరంగా మూలం వద్ద విభజన అంటే ఏంటి? Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Okay. Very good. So next question వచ్చేసి which of the following substances are not biodegradable? క్రింది వాటిలో జీవాధకరణం చెందని పదార్థాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ లెదర్ బెల్ట్ అండ్ కాన్వాస్ షూ, ఆప్షన్ బి గ్లాస్ డిష్ అండ్ ప్లాస్టిక్ కవర్, అండ్ ఆప్షన్ సి వుడెన్ బ్లాంకెట్ అండ్ జూట్ రోప్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఏ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ అండ్ ఏ పేపర్ బ్యాగ్. Okay, so the correct answer is option B is the right answer. In the following table, where would a broken plastic bucket be placed? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్.
ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ సి సెల్ సి ఆర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ వేస్ట్? ఆసుపత్రి వ్యర్థాలను పారవేయడానికి ఉత్తమ పద్ధతి ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ వాష్ బిఫోర్ బర్నింగ్, ఆప్షన్ బి స్టెరిలైజ్ అండ్ సెపరేట్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ కాటన్, ఆప్షన్ సి బా లోతైన కందకాలతో పాతిపెట్టింది, అండ్ ఆప్షన్ డి వేరు చేసి రీసైక్లింగ్ చేయండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గ్వెన్. Very good. So the correct answer is option D, segregate and recycle is the right answer. Next. The ideal waste disposal method in case of metal is, లోహం విషయంలో ఆదర్శవంతమైన వ్యర్థాలను పారవేసే పద్ధతి ఏంటి? So the correct answer is option B, recycling is the right answer. Next, what is the primary difference between domestic and industrial solid waste? గృహ మరియు పారిశ్రామిక ఘన వ్యర్థాల మధ్య ప్రాథమిక తేడా ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option C is the right answer. Next, match the columns. So solid waste, organic waste and alage hospital waste. ఇటువైపు కంపోస్టింగ్, ఓపెన్ డంపింగ్, ఇన్సినరేషన్. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next, when we consider biodegradable substances, we see that the common property is that మనం జీవాధాకరణం చెందే పదార్థాలను పరిగణించినప్పుడు సాధారణ లక్షణం డాష్ అని మనం చూస్తాం. ఆప్షన్ ఏ దే ఆర్ ఆల్ వాటర్ సాల్యుబుల్, option B they are all plant products, and option C they are all biological in origin, and option D they are all not toxic. Okay, so the correct answer is option C is the right answer. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు దీపావళి ఆఫర్స్ మన పిఆర్ అకాడమీ నుంచి అయితే అందజేస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా మనం 50% ఆఫర్తో ఇస్తున్నాం. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 వచ్చి 1499, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, అండ్ ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ వచ్చి 750, అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ వచ్చి 750, ఏపీ టెట్ ఎస్సీ ఇంగ్లీష్ వచ్చి 750, అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని అయితే చూడండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బయోలాజికల్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ ఈజ్. సో జీవ వ్యర్థాలను పారవేయడంలో ఉత్తమ పద్ధతులు ఏంటి?
Okay, so the correct answer is option C. Recycling is the right answer. Okay. So next, soil erosion is one of the main threats to the environment. Which of the following helps in preventing soil erosion can be helpful? Option A, contour tillage, and option B, cattle feed, and option C, poor irrigation methods, and option D, more farming. Very good. So the correct answer is option A. Contour tillage is the right answer. Next, soil degradation is one of the major environmental problems being faced these days. A wide range of techniques to conserve soil are mentioned below. Select the incorrect option. ఈ రోజుల్లో ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన పర్యావరణ సమస్యల్లో నేల క్షీణత ఒకటి. నేలను సంరక్షించడానికి విస్తృత శ్రేణి పద్ధతులు కింద పేర్కొనబడ్డాయి. సరికాని ఎంపికనైతే ఎంచుకోండి. So very good. So the correct answer is option D. Overgazing is the right answer. Next, which of the following should be done to conserve coal and petroleum? బొగ్గు మరియు పెట్రోలియంను ఆదా చేయడానికి క్రింది వాటిలో ఏది చేయాలి? సో ఆప్షన్ ఏ, అవాయిడ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ CFL bulbs, స్టాండర్డ్ incandescent bulbs. B, solar cookers should be avoided at all cost. And option C, avoiding using public transportation or joining a carpool. And option D, do not overuse air conditioning or heating systems. So correct answer is option D is the right answer. Next, select the incorrect option with reference to the చిప్కో ఆందోళన్. సో చిప్కో ఆందోళనకు సంబంధించి సరికాని ఎంపికను ఎంచుకోండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option C. It was a violent movement of to save the trees is the right answer. Next, what is the name of the phenomenon of wearing down to relieve variations of the surface to the earth through erosion? Very good. So the correct answer is option A. Gradation is the right answer. Next question. Forests
can be conserved by which of the following factors? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. Next, one of the goals of the Namani Gang program is to Namami Gange కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యాల్లో ఒకటి. సో త్వరగా చెప్పండి. Very good. So the correct answer is option B is the right answer. Next, Amrita Devi Bishnoi National Award while Wildlife Conservation is given in the memory of Amrita Devi Bishnoi. అమృతాదేవి బిష్ణోయ్ జాతీయ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ అవార్డును ఆమె జ్ఞాపకార్థం ఇస్తారు. ఆమె ఏ చెట్లను ఎక్కడ కాపాడడానికి తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసింది? సో ఆప్షన్ ఏ కేజ్రీ ట్రీస్ రాజస్థాన్, ఆప్షన్ బి కేజ్రీ ట్రీస్ వెస్ట్ బెంగాల్, అండ్ ఆప్షన్ సి సాల్ ట్రీస్ రాజస్థాన్, అండ్ ఆప్షన్ డి సాల్ ట్రీస్ పశ్చిమ బెంగాల్. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next, in the conservation of forests, stakeholders play a very important role. Who among the following is not a stakeholders in forest? అడవుల సంరక్షణలో వాటాదారులు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. కింది వారిలో అడవుల్లో వాటాదారులు కానిది ఎవరు? So option A wildlife and nature lovers, option B government forest department, option C people living in urban areas, and option D people living in and around forests and dependent on forest produce. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C. People living in urban areas is the right answer. Next. So guys, మన PR Academy యాప్లో దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ కూడా. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇది ఓపెన్ చేస్తే అందరికీ కూడా చాలా బాగా వివరంగా రాస్తుంటాయి, దేనిదదే చాప్టర్ వైజ్గా. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఉంది, అండ్ ఆర్ఆర్బీ ఉంది, ఎస్ఎస్సి ఉంది, టెట్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూడండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క ప్రధాన ప్రాముఖ్యత ఏంటి? వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి.
B is the right answer. Next, which of the following statements is incorrect with regard to forests? అడవులకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనల్లో ఏది తప్పు? They provide variety of products, and option B, they do not conserve soil, and C, they conserve water, and option D, they sustain huge diversity of flora and fauna. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి guys. Okay, so the correct answer is option B. They do not conserve oil is the right answer. Next, which of the following is a disadvantage of watershed management? క్రింది వాటిలో వాటర్షెడ్ నిర్వహణలో ప్రతికూలత. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option A is the right answer. Next, at present we need to use our resources judiciously and work towards sustainability of these resources. Select the option which is not the reason. ప్రస్తుతం మన వనరులను వివేకంతో ఉపయోగించుకోవాలి మరియు ఈ వనరుల స్థిరత్వం కోసం కృషి చేయాలి. కారణం కాని ఎంపికను ఎంచుకోండి. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next, which of the following methods can be used to conserve our natural resources? మన సహజ వనరులను సంరక్షణకి కింది వాటిలో ఏ పద్ధతులను ఉపయోగించవచ్చు? A, walking to nearby places without using vehicles. B, not recycling goods. And C, turning on lights even when not required. And option D, using more water. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి. సో చెప్పండి గాయస్, మన సహజ వనరులను ఎలా కాపాడుకోవాలి? వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. వాహనాలను నడపకుండా సమీప దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, వై వాజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ కుల్హత్స్ డిస్కంటిన్యూడ్? కుల్హాత్ల వాడకాన్ని ఎందుకు నిలిపివేశారు? Very good. Yes, the correct answer is option B. B is the right answer. Next,
In India, the Integrated Wastelands Development Program has been under implementation since dash. భారతదేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ బంజరు భూముల అభివృద్ధి కార్యక్రమం డాష్ నుండి అమల్లో ఉంది. In India, the Integrated Wasteland Development Program has been implementation since. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Why should plastic cups be replaced by paper cups for selling tea in public places? బహిరంగ ప్రదేశాల్లో టీ అమ్మేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ కప్పుల స్థానంలో పేపర్ కప్పులు ఎందుకు వాడాలి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. In which of the following villages did the చిప్కో ఆందోళన్ ఆరిజినేట్? క్రింది ఏ గ్రామంలో చిప్కో ఆందోళన ప్రారంభమైంది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C is the right answer. Okay. So next, what model did the forest officer A.K. Banerjee use to rejuvenate a degraded forest in West Bengal? Very good. So the correct answer is option B is the right answer. సో మన పిఆర్ అకాడమీలో దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు ఈ 50% ఆఫర్స్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్క కోర్స్ నుంచి మీకు మంచి బెనిఫిట్ అయితే లభిస్తుంది. సో మన దగ్గర అయితే ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ 1499 అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 999 అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750 అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్స్ని
చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో వెంటనే పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతిరోజు జరిగే లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గైస్.